Yes. Good morning, students. We are discussing the reproduction in organisms. Reproduction in organisms. Part 6. Part 6. In the last class, we had discussed regarding the reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, characters, different stages of life cycle, the different stages of life cycle in the plants and animals. In plants, we are going to see three stages. In the plants, we are going to see three stages, that is the vegetative phase, reproductive phase and senescence. In the animals, we are going to see the three phases, that is juvenile phase, reproductive phase and senescence. In the reproductive phase of animals, they are going to show two peculiar types of cycle, that is estrous cycle and menstrual cycle. So first one, estrous cycle, it is a reproductive cycle which takes place in the non-primates, and menstrual cycle, it is also a reproductive cycle which takes place in primates. Later, coming to the sexual reproduction. The sexual reproduction, there are three stages, that is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. In the pre-fertilization, we have discussed regarding the sexuality, next cell division, next gametogenesis and also the gamete transfer. In the sexuality, we have discussed regarding the unisexual, bisexual, next monoecious and dioecious. Unisexual means it is nothing but an organism having only one type of sexual part, that is male or female. An organism having only one type of sexual part, that is male or female, is called as unisexual. An organism having both male and female parts, it is called as bisexual. So many plants, they are bisexual. Next, earthworm, leech, tapeworm, they are also the bisexual. The bisexual animals are commonly called as hermaphrodites. They are going to ask for 1 marks. What are hermaphrodites? The organisms having both male and female parts are called hermaphrodites. Example, earthworm, leech, etc. Next, monoecious, an organism having both male and female part are called as monoecious. Dioecious, an organism having only one type of sexual part, or when the male and female parts are born on separate individuals, they are called as dioecious. Next, coming to the cell division. In sexual reproduction, cell division, it takes place both meiosis and mitosis. In the sexual reproduction, both mitosis and meiosis occurs. So in the lower organisms like algae, fungi and protozoans or protista, mitosis takes place during gamete formation. So ಇದನ್ನ CET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಮಿಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಸೊ CET ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ type of cell division during gametogenesis in lower organisms like algae, fungi and protista. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್
ಆಗುತ್ತೆ. Option A mitosis, option B meiosis, option C both, option C none. So in the lower organisms, mitosis takes place during gametogenesis. What is the reason? Because the plant body itself is haploid. ಅಲ್ಲಿ plant body ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. In the higher organisms, meiosis takes place during gametogenesis. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? Next, gametogenesis, it is the process of formation of gametes from gamete mother cell is called gametogenesis, and the gamete mother cells are called meiocytes. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ what are meiocytes ಅಂತ. The gametes mother cell are called meiocytes. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ. meiocytes, 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 meiocytes. What do you mean by meiocytes? Gamete mother cells, gametes mother cell are called meiocytes. Gamete mother cell are called meiocytes. Okay. Next, we have discussed regarding the gametogenesis. In the gametogenesis, there are two types of gametes: isogametes and heterogametes. Isogametes, the gametes are similar in size, shape, structure and what? Modality. Means gametes are of two types. One is isogametes and heterogametes. Isogametes, the male and female gamete are similar in size, shape, structure and modality are called isogametes. Example, algae and fungi. Next, heterogametes, the male and female gametes are different size, shape, structure and also in modality are called heterogametes. Next, the male gamete is called as sperm or spermatozoa, or it is also called as anthrozoids. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಂಥ್ರೋಜೋಯಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ is called gamete transfer. The mode of transfer of male gamete towards female gamete is called as gamete transfer. The gamete transfer in various modes. In the hydrophytes and also in algae, the mode of transport of male gamete is water. In the higher organisms, the pollination takes place, or air is the medium, or other pollinating agents like insects, birds, bats, etc. are also involved. Okay, so lower organisms like algae ಮತ್ತೆ hydrophytes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Water is the medium of transport of male gamete. Whereas the higher plants, pollination takes place. Pollination takes place by wind, insects, bats, birds, etc. And in some of the bisexual parts, the male and female parts are born at the same level. As a result, the self-pollination occurs. Next, coming to the fertilization.
male and female gamete. Process of fusion of male and female gamete is called fertilization or a syngamy. It is called fertilization or syngamy. The process of fusion of male and female gamete is called as fertilization or syngamy. Yes, note down the point. Note down the definition. They are going to ask for 1 mark. Define syngamy. Syngamy is fusion of male and female gamete is called as syngamy, and the whole process. Gametes produce ಆಗೋದು, gametes transfer ಆಗೋದು, gametes fuse ಆಗೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ process ಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, fertilization ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So simple ಆಗಿ fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fusion of male and female gametes. It is also called as syngamy or fertilization. Next, fertilization results in the formation of zygote. Fertilization the ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ zygote. zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೇಟರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೇಟರ್ it develops into embryo. Okay? Next, fertilization is of 2 types. Fertilization ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ? So definition ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ definition ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. The process of fusion of male and female gamete is called fertilization or syngamy. Define syngamy ಅಂತ 1 marks ಗೆ first question appear ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ second question exam ಅಲ್ಲಿ. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So fertilization is of 2 types. One is internal fertilization. Another is external fertilization. So fertilization ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ? Internal fertilization and external fertilization. So internal fertilization ಅಂದ್ರೆ which takes place inside the female body. So the fusion of male and female gametes takes place inside the female body, that could be especially the fallopian tube. Fallopian tube or female reproductive pouch. So, what is internal fertilization? The fertilization which takes place within the female body. Fertilization takes place inside the female body in the female reproductive system or in the fallopian tube is called as internal fertilization. Example. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? So that is the reptiles, birds, and mammals. This is regarding the
fertilization takes place outside the female body. Example. That is fishes, frogs. Frogs are also called as amphibians. So, fertilization, it is of two types. One is internal fertilization and external fertilization. The fertilization taking place inside the body, inside the female body or reproductive part is called as internal fertilization. Example, it is nothing but the reptile, birds and mammals. The fertilization takes place outside the female body is called as external fertilization. Example, fishes and frogs. So ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಗೋ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it takes place in the water, whereas here the fertilization takes place in the fallopian tube or female reproductive part. So this is regarding the internal fertilization and external fertilization. So internal fertilization, the fertilization takes place or the fusion of male and gamete, male and female gamete takes place inside the female body, that is in the fallopian tubes or in the female reproductive part. The fertilization or the fusion of male and female gamete takes place outside the female body, that is called as external fertilization. Inside the female body, internal fertilization. Reptiles, birds, mammals, fishes, frogs are commonly called amphibians. Here the medium like water is required. Here the medium is not required because it takes place inside the female body. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ note ಹೋಗ್ಬೇಕು. Next, coming to the
parthenogenesis. It is also a type of fertilization. Parthenogenesis. So what is parthenogenesis? So parthenogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಇಲ್ಲಿ male and female gamete ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್. The embryo later develops into adult. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು organogenesis ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So like this they are going to be developed. First cell ಬರುತ್ತೆ. Cell ಇಂದ embryo ಬರುತ್ತೆ, mass of cell. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂದ ಅಡಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is what the actual fertilization. But ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್? The development of the development of egg into an complete organism without fertilization. Without fertilization. Is called parthenogenesis. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಬಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಗ್ಗು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೋಜೆನೆಸಿಸ್. The process of development of an egg into a complete organism without fertilization is called parthenogenesis. It is always uniparental sexual reproduction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It is a uniparental sexual reproduction. It is uniparental sexual reproduction. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೂ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಗೂ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಎಗ್ಗು ಅಥವಾ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಪಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ? ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ಗು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್, honey bees. Next, lizards. Banana. Turkey is a bird. Turkey is a bird. Next, rotifers. Next, rotifers. Grapes, oranges. So seedless grapes, seedless oranges. ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ into an individual without fertilization is called as parthenogenesis. So parthenogenesis, it is a type of uniparental sexual reproduction. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು asexual reproduction ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು, vegetative reproduction ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ sexual reproduction ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ asexual reproduction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಗೆ ಮರಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಮರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮರಿ ಹಾಕಿರೆ asexual reproduction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ asexual reproduction ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎಗ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಇದೆ, ಎಗ್ ಇಂದಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, asexual reproduction ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಗ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ an egg, the development of an egg, the development of an egg into complete organism without fertilization. Okay, example: honeybees, lizards, turkeys, grapes, banana, etc. Next, come to the post fertilization. Post fertilization. So what do you mean by post fertilization? The changes which takes place inside the female body after fertilization. So in post fertilization ಅಂದ್ರೆ changes takes place inside the female body after fertilization.
post-fertilization changes. What is post-fertilization changes? Female body fertilization ಆದಮೇಲೆ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದು zygote, one is zygote and other one is embryo. One is zygote and the other one is embryogenesis. So what is zygote? What is zygote? Zygote ಅಂದ್ರೆ so ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So post fertilization changes ಅಥವಾ post fertilization events, the changes that takes place in the female body after fertilization are called as post fertilization changes or events. Post fertilization changes are two. One is zygote, one is the embryo. So what is zygote? What is zygote? So zygote ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Simple ಆಗಿ it is a one cell fusion product. One cell fusion product of gametes is called zygote. Zygote it is the first cell of the life. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ zygote ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ 90% ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು zygote ಇಂದ. ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೋ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ zygote ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ zygote ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. zygote is always one cell ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ನಾವು zygote ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿದ್ದು 2, 2 4, 4 8, 8 16 32 64 128 ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ zygote ಇಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಕ್ಲೀವೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So that is regarding the zygote. Zygote is always diploid. Zygote ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? It is always diploid. ಅದು ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. It is always diploid in nature. Next, in case of lower organisms ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, zygote ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರೆಲ್ಲ zygote ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. zygote ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ lower organisms, zygote and of course beyond division. In the lower organisms like bryophytes ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್. ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ zygote ಡೆವಲಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ higher organisms zygote
zygote. And post-fertilization events. Post-fertilization, the changes that takes place inside the female body after fertilization is called as post-fertilization events. Post-fertilization events are of two. One is zygote and one is the embryo. So, what is zygote? Zygote is the one-celled fusion product of gametes. It is always diploid condition. So, in the lower organisms like the algae and Morgantia, the zygote undergoes meiotic division immediately after the formation. Zygote formation ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ meiotic division ಆಗುತ್ತೆ. So, in the higher organism, the zygote undergoes mitosis. And coming to the last topic, embryogenesis. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? Embryogenesis. The process of formation of embryo from zygote is called embryogenesis. In embryogenesis, the process of formation of embryo from zygote. The process of formation of embryo from zygote is called as what? Embryogenesis. After the formation of zygote, there takes place the cell division. The process of formation of embryo from zygote is called as embryogenesis. Zygote formation ಆದ ತಕ್ಷಣ cell division ಆಗ್ತವೆ. Cell division ಆದ್ಮೇಲೆ cell differentiation ಆಗ್ತವೆ. Cell differentiation ಆದ್ಮೇಲೆ organs formation ಆಗ್ತವೆ. Organs ಇಂದ organ system develop ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Organ system ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Organism develop ಆಗ್ತದೆ. So ಈ process ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು small zygote ಇದ್ದಿದ್ದು embryo ಆಗಿ embryo ಇದ್ದಿದ್ದು adult ಆಗಿ change ಆಗುತ್ತೆ. Complete individual ಆಗಿ change ಆಗುತ್ತೆ. So embryogenesis ಅಂದ್ರೆ the process of formation of embryo from the process of formation of embryo from zygote is called embryogenesis. So after the formation of zygote, the zygote undergoes mitotic cell division. After the cell division, the cells differentiates into tissues. The tissues develops into organs. The organs develops into organ system, and the group of organ system gives rise to the new organism. So istu barta hogutte embryogenesis alle barta hogutte. So ee zygote develop agodra mele ಎರಡು ತರ organisms ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ಎಷ್ಟು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Based on the development of embryo or zygote, that is oviparous, viviparous. Oviparous and viviparous. ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ zygote or embryo. Oviparous ಅಂದ್ರೆ those organisms which are going to lay the eggs. Egg laying animals ಯಾವುದು? Fishes, birds, reptiles, amphibians ಅವನ್ನೆಲ್ಲ oviparous ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ mammals ಅನ್ನ viviparous ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Those animals which lays the egg are called oviparous. Those organisms which give birth to young ones
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. Those animals which lays the egg and without giving the shelter and protection are called as oviparous organisms. Those organisms which give birth to young ones are called as viviparous organisms. So ಇಲ್ಲಿ survival rate is more. Survival rate is less. Example: birds, reptiles, all mammals, except egg-laying mammals, echidna and duck-billed platypus. ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ those organisms which lays the egg without giving protection and nutrition are called as oviparous. Organisms which give birth to young ones are called as viviparous. Survival rate is less, survival rate is more. Thus example birds and reptiles, example mammals. Okay, coming to the last part, post fertilization changes in plants. Post fertilization changes in plants. What happens in the plants? In the plants nothing happens. Fertilization ಆದ ತಕ್ಷಣ sepals, petals and androecium, they are going to fall off. ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೊಲನೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತೊಟ್ಟನ್ನ, ಬದನೆಕಾಯಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So after fertilization, sepals, petals and androecium fall off. Ovary develops into fruit. Ovary wall develops into pericarp. That is fruit wall. So after fertilization, sepals, petals and stamens they are going to be fall off, except the family Solanaceae. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಿ ವಾಲ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ it develops into seeds. Ovules develops into seeds and zygote develops into embryo. Zygote develops into embryo. Okay? Yes. ಈಗ ಈ ಮುಗಿತು ಲೆಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸಾರಿ ಏನಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ವೈವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ fall off except Solanaceae. Ovary develops into fruit. Ovary wall develops into pericarp. Ovules develops into seed. Zygote develops into embryo. Yes, thank you. Next class ಅಲ್ಲಿ sexual reproduction in flowering plants na study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Thank you.